My name is Albert, a resident of Cooktown, Bangalore. This is about the beautification and maintenance of Milton Street, Nice Street parks under CSR funds. Our quest for beautification of the said parks began way back in early 2024. Initially with the financial assistance under MLA Local Area Development Fund, we could focus on a variety of areas of concern in both the parks, like of which painting of the walls, electrical poles, flag post, gazebo area, flashlights, and also drilling of borewell and connecting an additional pipe to the adjoining children's park were carried out admirably by the horticultural department. We are greatly indebted to our Honorable Minister for Energy, Sri K.J. Judge, our constituency MLA. As the fund availability at the disposal of BMP Horticulture Department is very meager and park being poorly served, we thought of seeking CSR funds from the reputed builders and others. In the first place, we approached Mr. Irfan Razak, Chairman and Managing Director of Prestige Group of Companies, who happens to be my classmate, for CSR funds. After a while, Irfan ji deputed Nadeem, a senior vice president of Prestige Group, and Syed Tafur, an horticultural expert, Mr. Sakti Vail. It took nearly 6 months. It took nearly 6 rounds of spot inspection and spate of meetings. A DPR, a detailed project report was prepared, taking into cognizance several segments and modules required for the purpose, in keeping with their iconic standards. It was, in fact, on September 2024, approval of the project for the beautification and maintenance for a minimum period of 5 years was approved and conveyed to us. We took up this episode with Dr. Samuel, who was in charge of CSR funds in the minister's office and also the personal establishment. There was inordinate delay in approaching the concerned officials in BBMP Horticulture Department for BBMP approval. At this stage, the decision was taken to directly approach the BBMP officials in May Hall under the private public participation scheme, which is a very ambitious and prestigious project for us, which is coming up in a single location under the scheme. We applied. We approached by way of representation on November 11, 2024, and submitted our representation to Sri Vijay Kumar, Senior Assistant Director of Horticulture, Saroja Ma'am, Joint Commissioner, Snehal, Zonal Commissioner, Zonal Commissioner. In the month of Jan, we were given to understand by Snehal Ma'am that the due approval of the project has been put up for endorsement of Chief Commissioner of BMP and also the Administrator. Having had no response in the matter for quite some time, we had to seek the other social media, print media, visual media, etc. for our requirement. Even then, there were no palpable progress. Distraught, we took press media it again with a humongous coverage from a wide variety of Kannada version and also from a very popular background who gave extensive coverage to our episode. Given the gravity of the situation and enormity of the issue, we once again request all concerned BBMP authorities officials to accord early approval to CSR funded project under PPP private public participation scheme. Thank you all. ಇದು ಕುಕ್ಟೋನ್ನ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಪಾರ್ಕ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾರ್ಡನ್ ಲೈಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, BBMPಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರು ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮು, ಆಮೇಲೆ ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ನೇಹಲ್, ಇವರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನವಂಬರ್ 11 ಇದುವರೆಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2024 ನವಂಬರ್ 11 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಜಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ, ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ BBMP ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು, ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, BBMP ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ವಿದಿನ್ 1 ವೀಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು CSR ಫಂಡ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ CSR ಫಂಡು ಹೀಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಂಡ್ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಂಡು. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ Evident. The park is small park. It's a small park full of boulders. Children, though you have kept a lot of equipment for children, they cannot use it because of these boulders. Children are bound to accidents, prone for accidents. So this is an old park which is not in good condition. The equipment is dilapidated. There are stones, rocks. It is not safe for children. So we wanted it to make it a safe park. So we approached Prestige Group and through their sponsorship to take over the park. Prestige Group very happily agreed, thanks to Mr. Albert, that we will take over the park. They are ready. Beautification and maintenance. 5 years maintenance also. But unless BBMP gives the approval, we have already got letter of approval from our local MLA. That also has come. But BBMP approval is pending for the last almost 8 months or 9 months, I think. So if you can please help us to get the approval, we can make a beautiful park, safe for children, safe for the community. ತುಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ. BBMP ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. BBMP ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂಡೆಗಳಿದೆ. मेरे ऊपर ही आना है।